Good evening all. Welcome to 𝐂𝐚𝐤𝐬𝐢𝐸 Academy OET Live on Part A Reading Mitigation. This is Divya Manjari here from 𝐂𝐚𝐤𝐬𝐢𝐸 Academy. So I hope everyone had a great weekend and your exam preparations are going very well. Alright, in we are discussing a material that is kidney cancer. So the material that we are going to discuss today is kidney cancer. So this was published earlier via our Facebook as well as our Telegram channel. So I hope everyone had a look through it and have prepared the same. For those who haven't, the material will be popping up soon, so you can have a look through it for around 2 minutes. Alright. Yes, so I hope everyone could just go through the material, like just rush through the material. So we'll discuss part A, that is text A, B, C, and D. Okay, so like every other part, text A, here the text A, similarly the text A here discusses the intro of the topic. So it gives a brief intro to the topic kidney cancer. Alright, so എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് what is എന്താണ് ടെക്സ്റ്റയിൽ പറയുന്നത്? So let's just go through it. Let's have a brief discussions on the same. Alright, kidney cancer, it's also called as renal cancer. So another name for kidney cancer is renal cancer. Is one of the most common types of cancer in UK. So UKL, it is one of the most common type. It usually affects adults in their 60s or 70s. So എപ്പോഴാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അഡൾട്ട്സിനെ എപ്പോഴാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ നോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് 60s or 70s. It's rare in people under 50. So 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി റെയർ. It can often be cured if found early. If found early, it can be cured, but a cure will probably not be possible if it's diagnosed after it has spread beyond the kidney. So kidney area ki beyond it spread aikanya, there is possibly namukku probably not in the cure undavilla. There are several types of kidney cancer. This page focuses on the most common type of renal
common type, that is renal cell carcinoma. Okay, there are several other types of kidney cancer. In this we are discussing renal cell carcinoma. So idil major aayittu parayna cases renal cell carcinoma. In many cases there are no obvious symptoms at first, and kidney cancer may only be found during the test for another condition or reason. Generally there are no symptoms. Namukku okay, cancer inde symptoms aayittu basic aayittu kaanan pattilla, but when you're testing for some other thing, where a disease aayittu, where a discomfort aayittu, you're going to the doctor and getting yourself checked up, normally അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് there are symptoms, they can include. അപ്പോൾ താഴെ in bold letters there are 3 points written. Those are symptoms that can usually be seen. Blood in your pee, a persistent pain, a lump or swelling. So blood in your pee. You may notice your pee is darker than usual or reddish in color. So your urine might contain blood. So the color of that urine is different, usually dark or reddish in color. Second point is persistent pain. Okay, in your lower back or side or just below your ribs. Below your ribs, on your flank, you might feel a persistent pain or irritating pain which is continuous. That can be a symptom of kidney cancer as well. A lump or a swelling on your side. A lump or a swelling, a side la namukku oru lump or swelling or feel cheyam. But although the kidney cancer is often too small to feel, you might or might not feel the lump, but there are cases where you can feel the lump. Okay. Good evening, Megha. Yes. Although it is unlikely you have a cancer, it is important to get your symptoms checked out. The GP will ask about your symptoms and may test a sample of your urine to see if it contains blood or an infection. The exact cause of kidney cancer is unknown, but sometimes some things can increase your chances of getting it, including. Okay, although it is unlikely you have a cancer, but if there are symptoms, these symptoms are display aavuvaaneങ്കിൽ there is chances that you might have cancer or not, but it is good that you check out, and your general physician, that is your GP, will talk about your symptoms, take a sample of your urine and see if it contains blood or an infection, so that you can actually find out the cause. But the exact cause of kidney cancer is unknown, but there are certain things that can increase the chance of getting a cancer. അതാണ് താഴെ ആ ബോൾ പോയിന്റ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That is obesity, smoking, high blood pressure, family history, some inherited genetic condition and long-term dialysis. So obesity, a body mass index, that is BMI of 30 or more, is ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ BMI 30 or more ഉള്ളവർക്ക് there is a chance of getting kidney cancer. Then there is smoking. The more you smoke, the greater the risk. So if you are a person who smokes a lot, you are at the greater risk of getting a kidney cancer. Then there is high blood pressure, that is hypertension. So yes, that is another cause. Then family history. You are more likely to get a kidney cancer if you have a close relative with it. So in your close relations, if there is a person or there are cases of kidney cancer, there is a chance of you getting a kidney cancer. Then there is some inherited genetic condition. There are people who inherit certain genetic conditions which can lead to a cancer as well. Then there is long-term dialysis. Long-term dialysis and the treatment for chronic kidney disease, where a machine does some of the jobs of kidney. A filtration കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിഡ്നിയുടെ ജോബ് ചെയ്യുന്ന a machine does a job for the kidney. അങ്ങനത്തെ കേസസ് the patient is going through a long-term dialysis, there is a chance of getting a kidney cancer. All right. Yes, Archana, good evening. Keeping to healthy weight, a healthy blood pressure and not smoking is the best way to reduce your chances of getting kidney cancer. So എന്താണ് best way to avoid a kidney cancer? Keeping a healthy weight, healthy blood pressure, not smoking is the best way to reduce your chances of getting a kidney cancer. So we mentioned smoking, obesity, high blood pressure, family history, inherited genetic conditions and long-term dialysis. ഇതൊക്കെയാണ് the chances of putting at you risk of getting a kidney cancer. But if you maintain a healthy weight, healthy blood pressure, as in maintain a healthy lifestyle, you can reduce the chances of getting a kidney cancer. So text A എന്താ പറയുക, ടെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് തന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കിഡ്നി ക്യാൻസർ, ആരെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ ദെയർ ആർ,
for a kidney cancer and who are at major risk and how can you avoid getting a kidney cancer. ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ പറയുന്നത്. Now let's move on to text B. Yes, text B. Coming down to text B, it talks about the tests that can be used to detect the cancer and confirm or rule out the same. Cancer ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ പറയുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ see a GP if you have symptoms of kidney cancer. They will do some simple checks and can refer you to further tests if necessary. These tests can confirm or rule out kidney cancer if you have the same. They can help you show whether it has spread to other parts of your body. Alright, so test എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, to detect whether you have cancer or not. Then എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ആണോ, വാട്ട് ദ കേസസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ക്യാൻസർ ആർ യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഇത്ര ഇന്ന കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്കാണ് റിസ്ക് അധികം എന്ന് പറയും. സോ ജസ്റ്റ് എ പെയിൻ ഇൻ യുവർ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് പെയിൻ യുവർ സൈഡ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ക്യാൻസർ. സോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ആർ ദ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ സെയിം? അതാണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഇൻ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ്. an MRI scan, a cystoscopy, a biopsy, a PET scan. Alright, MRI scan, a scan that uses strong magnetic fields and radio waves to produce detailed imaging of your kidneys. So detailed imaging എടുത്തിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസും എടുത്തിട്ട് and imaging of your kidney, you can understand what are the if there is a growth, if there is a tumor or not എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാനാണ് MRI, and it uses magnetic field as well as radio waves. Then there is cystoscopy, where a thin tube is passed up your urethra, tube that carries urine out of your body. That is urethra definition ആണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, a thin tube that carries urine out of your body, so your doctor can see any problems in your bladder. So cystoscopy endana, a thin tube is passed up your urethra, so that doctor can understand if there is a problem inside your bladder. Alright, third one is biopsy. Okay, biopsy process is a procedure where a needle is inserted into your kidney to remove a small tissue sample for analysis in a laboratory. Local anesthetic is used to numb the area so that the procedure should not hurt. So a needle is inserted to your kidney. You take a sample of your tissue, or a small sample of your tissue is taken to get analysis of your, or നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും if there is a problem or not എന്നുള്ളത്, you get an understanding. So this analysis is done in the laboratory, and in the procedure a local anesthetic is being used to numb the area so that the patient who is going through this procedure doesn't get hurt. Alright, now fourth one is PET scan, a detailed body scan that can be helpful for investigating confirmed cases of kidney cancer to see if the cancer has spread and how well it is responding to treatment. So PET scan used in the case endana, it's a detailed body scan. It is helpful for investigating the confirmed cases. So നമ്മൾ ഈ മേലെ പറഞ്ഞ 3 ടെസ്റ്റ് വെച്ച് യു ആർ കൺഫേമിംഗ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്യാൻസർ ഓർ നോട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാൻസർ, പെറ്റ് സ്കാൻ ഇസ് മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ. കാരണം ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടാം. ആസ് ഇൻ ദ ക്യാൻസർ, ഇഫ് ദ ക്യാൻസർ has spread beyond your kidney or not, and എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ പെറ്റ് സ്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ ദ 4 ടെസ്റ്റ് that can be used to identify, detect or gather more information about kidney cancer. Alright, so if you are diagnosed with kidney cancer, it will usually be given a stage. Either stage lana your kidney cancer, how advanced your cancer is ennariyan, that is a stage that is given. This is a number that describes how far the cancer has spread. appo etra advanced aanu cancer, has it gone beyond your kidney? Doctors use the TNM system. So in the system I'm using the TNM system to stage the kidney cancer. Okay, this consists of 3 numbers. This TNM എന്ന് പറയുന്നത് 3 numbers ആണ്. T for tumor, N for node, M for metastasis.
Okay, T from 1 to 4 depending on the size of tumor. Okay, ആ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന ടി പറയുന്ന ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടിയുടെ 1 to 4 നമ്മൾ കൊടുക്കും. ദെൻ ദർ ഇസ് എൻ ഫ്രം 0 to 2. എങ്ങനെയാണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ദ ക്യാൻസർ ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ടു നിയർ ബൈ ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ്. ഓക്കെ, ലിംഫ് ഗ്ലാൻസിൽ സ്പ്രെഡ് ആയതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 0 to 1 കൊടുക്കുന്നത് എൻ നമ്പറിന്. ദെൻ ദർ ഇസ് എം, either 0 or 1 depending on whether the cancer has spread to another part of the body. Okay, കിഡ്നിക്ക് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോഡി പാർട്ടിനെ ഇൻഫെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറാണ് എം. ദാറ്റ് ഈസ് either 0 or 1. So if it has gone beyond, there will be a number. If not, there will be another number. Okay, ഈ 3 നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കിഡ്നി ക്യാൻസറിന് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബി. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബി എന്താ പറഞ്ഞത്? shows എന്തൊക്കെയാണ്, how can you detect kidney cancer, and once detected how would you define it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സ്റ്റേജിലാണ്, how advanced the cancer is or how advanced it is not, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബി നമുക്ക് തരുന്നത്. Now let's move on to text C. Okay, text C എന്താ പറയുന്നത്? It gives an insight to the treatment options once the cancer is detected. The treatment options according to the size or the stage of the cancer. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിന് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് തരുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റ് സി. ഓക്കെ, the treatment of kidney cancer depends on the size of the cancer, whether it has spread to other parts of the body. Okay, treatment of cancer എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് സോർട്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് that depends on the size of the cancer and whether it has spread to other body parts. Alright, എത്രത്തോളം അത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട്, how has it advanced to other parts and the size of the cancer, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് the treatment is assessed. Alright, and the main treatments, താഴെ bullet points in bold letters we have defined 3 main treatments. First one is surgery, second one is ablation therapies, third one is embolization. ഈ 3 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സർജറി ടു റിമൂവ് പാർട്ട് ഓർ ഓൾ ദ എഫക്റ്റഡ് കിഡ്നി. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സർജറിയിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ എഫക്റ്റഡ് കിഡ്നി ഇസ് റിമൂവ്ഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സർജറി ഇസ് ദ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ കിഡ്നി ക്യാൻസർ വന്ന ഒരാൾക്ക് മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സർജറിയാണ്. അതൊരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നീനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കിഡ്നി ഈസ് റിമൂവ്ഡ്, അത് എഫക്റ്റഡ് കിഡ്നി ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അബലേഷൻ തെറാപ്പീസ്, where the cancer cells are destroyed by freezing or heating them. So ablation therapy എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന? cancer cells are destroyed. It is destroyed how? By freezing or heating them. You either freeze them or you heat them so as to destroy the cells. The third one is embolization, a procedure to cut off the blood supply to the cancer. So blood supply, cancer cells in കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് എംബലൈസേഷൻ. ദീസ് ആർ ദ 3 മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ കിഡ്നി ക്യാൻസർ. സോ അപ്പോൾ യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഡൗൺ. സോ ഈ സർജറി തന്നെ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ്. Cancer that has not spread out of kidney can usually be cured with an operation to remove some or all kidneys. So cancer which has not spread beyond kidney, ആ കിഡ്നിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരു കേസാണ്, സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ it can be cured by having an operation to remove some or all kidneys. Either you remove some part or you remove the entire kidney. Sometimes cryotherapy or radiofrequency ablation may be used instead. Surgery is one option. Another option is cryotherapy or radiofrequency ablation. There are 2 main types of surgery for kidney cancer. നമ്മൾ surgery we are subdividing into 2. That is partial nephrectomy and radical nephrectomy. നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സർജറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. That is partial nephrectomy and radical nephrectomy. ഇനി partial nephrectomy എന്താ? An operation that is done to remove a part of the kidney. Cancer contain ചെയ്യുന്ന part, the part that is affected by cancer is removed. അതിനെയാണ് partial nephrectomy എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി the entire kidney is removed because it is affected by cancer. That is radical nephrectomy.
Partial nephrectomy, it is usually done if the cancer is small and easy for surgeon to get to. Okay, through surgery, before surgery, the surgeon gets info about the cancer and everything, right? So if it is small, if the cancer is small or the affected area is small and it is easy for the surgeon to get to it, അങ്ങനത്തെ കേസസിലാണ് partial nephrectomy പറയുന്നത്. In other cases, radical nephrectomy is used when the cancer is large or if the cancer has spread beyond the kidney. Kidney lane nikkan, it has spread beyond kidney. And the cancer is large. So radical nephrectomy is done. Then നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു cryotherapy or radio frequency ablation. In what is radio frequency ablation? It is done by inserting a needle like probe through your skin, so no large cuts are needed. It is a process that is done by inserting a needle-like probe. A needle-like probe is inserted through your skin, so no large cuts are required. Cryotherapy is done using needles inserted into the tumor. Radio frequency ablation നമ്മൾ സ്കിന്നിലൂടെയാണ്. A needle-like probe is inserted through your skin, whereas in the case of cryotherapy, a needle is inserted into the tumor. But difference എന്താണ്? Radio frequency ablation through your skin ആണ്. But in the case of cryotherapy, it is inserted into the tumor. This can be done through your skin or through a small cut. Okay, it can be done through your skin or through a small cut. Any side effects of ablation therapy? എന്തായിരിക്കും side effects of ablation therapy എന്ന് പറയുന്നത്? It can include bleeding around the kidney and damage the ureter. Okay, side effects endana? Bleeding around the kidney and the damage of the ureter. If your cancer is advanced, so we spoke about the treatments for the cancer, that is nephrectomy varanju, then we spoke about ablation. So if your cancer is advanced, you may be offered targeted therapy. If you have a case that is very much advanced, your cancer is very large, you may be offered targeted therapies. Targeted therapies is advised. These are medicines usually taken once or twice a day that help stop the cancer growing and spreading. These are targeted therapies എന്ന് പറയുന്നത്. There are medicines that is taken once or twice a day. എന്തിനാണ്? To prevent cancer from growing and spreading. So these medicines prevent the cancer cells from spreading as well as growing. Some people with advanced kidney cancer may be offered medicines called lenvatinib to take along with everolimus. These two medications are some people with advanced cancer is given. Lenvatinib and everolimus. Okay, ഇതാണ് ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 മെഡിസിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി എംബലൈസേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് എംബലൈസേഷൻ? നമ്മൾ 2 കേസ് പറഞ്ഞു, 2 അല്ല 3 കേസ് പറഞ്ഞു. സർജറി പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് നെഫ്രക്ടമി. ദെൻ വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് അബ്ലേഷൻ. Then we spoke about targeted therapies. Now coming to the last one, that is embolization. Embolization is a procedure to block the blood supply. എന്തിനാണ് embolization യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To block the blood supply. Blood supply block ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന procedure ആണ് embolization. എന്തിൻ്റെ blood supply ആണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Blood supply to the tumor. Tumor-ൻ്റെ blood supply ആണ് we are blocking it. What happens if the blood supply is blocked? It causes the tumor to shrink. So blood supply നമ്മൾ cut off ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it causes the tumor to shrink. It's sometimes recommended if you have advanced kidney cancer and you are not in good enough health to have a surgery to remove the affected kidney. Okay, this case is advised or recommended if you have advanced kidney cancer. So that as in the cancer has spread beyond your kidney and you are not in a very good health condition so as to have a surgery. Nephrectomy lo go through and you are not in a good health condition. So embolization is recommended. During embolization, the surgeon will insert a small tube called the catheter into the blood vessel in your groin, then guide it into the blood vessel supplying the tumor. So a catheter is inserted. Catheter and it's a small tube called catheter is inserted in the blood vessel where in your groin
then guide it to the blood vessel that supplies the tumor. One blood vessel oda adutha blood vessel which supplies blood to the tumor. And a substance will be injected through catheter to block the blood vessel. So a substance is injected via catheter in order to block the blood vessel. Alright, that is embolization. You are basically cutting it off. You are injecting a substance. Injecting through a catheter, which is inserted into a blood vessel in your groin, then guided to a blood vessel that supplies tumor. Who does this entire procedure? A surgeon does the procedure. Alright, so in text C we spoke about 4 main treatments, that is surgery, that is nephrectomy, then we spoke about ablation therapy, then we spoke about targeted therapies, the last one is embolization. In 4 cases aanu nammal text C il parna. Ini let's move to text D. Sorry, that is text D, a mistake pattiyana part D aita. Okay, text D. Text D you can say it's a tabular column. നമ്മൾ പല കേസസിലും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, ലേറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഓർ സീക്വൽ ഓഫ് റേഡിയോതെറാപ്പി, ദെൻ ലേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ സീക്വൽ ഓഫ് കീമോതെറാപ്പി ഓർ കീമോതെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ. സോ ഓരോ കേസ് നമ്മൾ ദർ ഇസ് എ ലിസ്റ്റ്. ബോൺ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ, കാർഡിയോവാസ്കുലർ, പൾമണറി, CNS, റീനൽ, തൈറോയ്ഡ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മളിങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെൻറ്റൽ, ഓറൽ ഹെൽത്ത്, ഓഫ്താൽമോളജിക്കൽ. സോ ഓരോ കേസും അഫക്റ്റഡ് കേസസ്, എന്താണ് എൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ്, അതിന് എന്ത് ഡ്രഗ്സാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ടാബുലർ കോളത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓരോ ഏരിയയിൽ എഫക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് മെഡിസിൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് സൈഡ് ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ മെഡിസിൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സെയിം എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ടാബുലർ കോളം, ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് ഡി. സോ I hope we had a brief understanding of what part A is. We went just briefly through it. So text A, B, C, D. We went through all these texts. So let's move on to the questions. Because tabular column text D it's a comparison. You can understand while going through the same. Alright, now let's move on to the questions section. Alright, question section. So let's move on to the same. Okay, yes. Questions 1 to 7. Each question 1 to 7, decide which text A, B, C or D the information comes from. You may use any letter more than once in which text you can find information about. Alright, let's start with question number 1. Stages of kidney cancer. Stages of kidney cancer. ഏത് ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? In which text did we describe the stages of kidney cancer? Can you comment? Alright, the stages of kidney cancer is discussed in text B. Text B in text B we discussed stages of kidney cancer. About the second last para the staging system in the case we describe the stages of kidney. Okay, now so text B. Any second question. What factors are depending for the treatment of kidney cancer? In the factors, I am repeating, what factors are depending for the treatment of kidney cancer? A, the text we discussed the treatment. We discussed the treatments in text C. Text C we treatment regime discuss text karam we discussed 4 main treatments: surgery, ablation therapy, targeted medicine, embolization. Yes, lejo text C lana nammal discuss cheyda. So the answer to the question number 2 is C. Okay, moving on to question number 3.
How can one reduce the chances of kidney cancer? I'm repeating. How can one reduce the chances of kidney cancer? In which one did we discuss? നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ we discussed about who are at more risk, increased risk ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കേസസ് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ there is a point where we discussed which criteria can like reduces the chances of getting a kidney cancer. In which text did we discuss that? Yes, Lijo, text A-ലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ടെക്സ്റ്റ് എയിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിയേ. Keeping to a healthy weight, a healthy blood pressure and not smoking is the best way to reduce your chances of getting a kidney cancer. So answer to the question number 3 is A. Question number 4. Which drug will cause? Yes, Megha. Answer is A. Question number 3 na answer A aanu. Fourth question. Which drug will cause pulmonary fibrosis and intestinal pneumonitis as the after effects of chemotherapy? I'm repeating. Which drug will cause pulmonary fibrosis and intestinal pneumonitis as the after effects of chemotherapy? ഏതിലായിരുന്നു നമ്മൾ ടാബ്ലോ കോളം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? The affected organ system, the late treatment. Yes, text D ലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. Yes, Megha. Yes, Lijo. Answer is D. Answer to the question number 4 is text D. Text D ലാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഒരു ടാബ്ലോ കോളത്തിലെടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് D. Yes, Mary. Text D ആണ് ആൻസർ. Moving on to question number 5. What is embolization? What is embolization? എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജീംസ് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും? 4 മേജർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. യെസ്, ലിജോ. സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. എംബലൈസേഷൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് സി. യെസ്, മേഘ. ആൻസർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ഇസ് സി. What is the range of body mass having an increased chance of getting the kidney cancer? What is the range of body mass having an increased chance of getting kidney cancer? The text line who we discussed regarding the people who are at greater risk of getting kidney cancer. In which text did we discuss? Can you comment? Yes, Megha. Text A ലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Yes, Lijo. Text A ആണ്. Obesity in the pointil we discussed body mass index of 30 or more are at higher risk. So the answer to the question number 6 is A. Moving on to 7. Which is the main treatment recommended for the people with kidney cancer? I'm repeating. Which is the main treatment recommended for the people with kidney cancer? The text line we discussed that. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജീംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും? വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് സി. യെസ്, മേഘ. ടെക്സ്റ്റ് സിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. യെസ്, ലിജോ. സി ആണ് ആൻസർ. സോ വി ഡിസ്കസ് സർജറി, എബ്ലേഷൻ, എംബലൈസേഷൻ, നെഫ്രക്ടമി ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് സി ആണ്. യെസ്, മേരി മോൾ. 7th question answer is C. So we just completed questions 1 to 7. Let's move on to the next section. Answer the questions 8 to 14 with a word or a short phrase from the text. Each answer may include words, numbers or both. First 7 question settle നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് the answer is located. We found the text in which the answers are located for the corresponding questions. Moving on to the next section, that is 8 to 14. So it can be a word, number or both. So first question in that section, that is question number 8. What will probably be impossible if the cancer is diagnosed after it spreads beyond the kidney? What will probably be impossible if the cancer is diagnosed after it spreads beyond the kidney? So this is not a direct answer, but an answer is located in one text.
It's not a direct answer. Like, unlike other 7 questions, yes, Megha, 7th question, the answer is C. So, unlike that, this is not a direct answer. So, 8th question answer, text C. Let's take text C. And the second paragraph, that is a bulletin points. A cancer that has not spread out of the kidney can usually be cured by having an operation. That has not spread beyond the kidney can usually be cured. So, if the cancer has spread beyond the kidney, what is not possible? Cure is not possible. So, it's not a direct answer. Cancer that has not spread. If a cancer that has not spread beyond the kidney, you can have a cure. If it is spread beyond the kidney, there is no cure. So, the answer question number 8 is cure. Yes, surgery alla cure aanu varunna. So, let's, if it's spread beyond the kidney, surgery possible aanu. There is radical nephrectomy. So, namukku oru cure aanu and kittathu if it's spread beyond the kidney. Okay. Let's move to question number 9. In which test a thin tube is passed up your urethra to see any problems in the bladder? I'm repeating. In which test a thin tube is passed up your urethra to see any problems in the bladder? So, that is the test describe the detection method discuss the text. Text B lana. Alright, okay. So, again, I'm coming back to question number 8. It's not a direct answer. You just have to go through it. Cure case if it has not spread. So, it is understood that if it has spread beyond the kidney, there is no cure. Okay, coming back to question number 9. Thin tube pass through your urethra. This test, we discuss the text. Text B we discuss. Text B is discussed. So, the answer is a cystoscopy. Cystoscopy, where a thin tube is passed up your urethra to see, so that a doctor can see any problems in your bladder. So, the answer to question number 9 is a cystoscopy. Yes, Megha, the answer is cystoscopy. Moving to question number 10. In which treatment the cancer cells are destroyed by freezing or heating them? Repeating. In which treatment the cancer cells are destroyed by freezing or heating them? We treatment methods text. We discussed certain treatment methods. Text C about the treatments. Yes, Lijo, answer to the question number 9 is cystoscopy. Yes, Merimol, text C lana parnad. Apo, the answer to question number 10 endarikum. Ablation therapy. Yes, Megha, ablation therapy ana, where the cancer cells are destroyed by freezing or heating them. So, answer to the question number 10 is ablation therapy. Question number 11. Which medicines are recommended for advanced kidney cancer? Which medicines are recommended for advanced kidney cancer? That's the text. Which is like the question. Which text was that? The treatments and medicines and text. Yes, Lijo, answer to question number 10 is ablation therapy. Now moving on to question number 11. The text again, the same text. Text C lana parnadu. Hope endayirikkum answer. Last paragraph eduthollu. Some people with advanced kidney cancer may be offered a medicine called lenvatinib and to take along with everolimus. So, two medicines are. Yes, Megha. Lenvatinib answer varuna along with everolimus. These two medicines are advanced cases, advanced kidney cancer cases. So, that is the answer. Question number 12. What are the ophthalmologic after effects of steroids in radiotherapy? I am repeating. What are the ophthalmological after effects of steroids in radiotherapy?
നമ്മൾ ഈ ഒഫ്താൽമോളജിക്കൽ കേസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ ടാബ്ല കോളം വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡി. ടെക്സ്റ്റ് ഡി എടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? Cataract and retinopathy. So answer to the question number 12 is cataract and retinopathy. Alright, moving on to question number 13. Which treatment may be necessary for large cancer or if the cancer has spread beyond the kidney? Repeating. Which treatment may be necessary for cancers or if the cancer has spread, necessary for large cancers or if the cancer has spread beyond the kidney? എന്തായിരിക്കും? Which treatment would that be? Can you comment? Which treatment is used for large cancers? We discussed that in text C. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ എന്തായിരിക്കാം? ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സി. യെസ്. A radical nephrectomy may be necessary for larger cancer or if the cancer has spread beyond the kidney. നമ്മൾ ആ ഫ്രേസ് തന്നെ എടുത്തോ. നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റനിലെ ഫ്രേസ് തന്നെ എടുത്താൽ you can get the answer from the text C. സോ ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെജിംസ്, മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഫ്രേസിനെ എടുക്കുക. ഫ്രേസ് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി നെസസറി ഫോർ ലാർജ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓർ ഓഫ് ദ ക്യാൻസർ സ്പ്രെഡ് ബിയോണ്ട് ദ കിഡ്നി. സോ അത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? റാഡിക്കൽ നെഫ്രെക്ടമി. യെസ് മേഘ, ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13 is radical nephrectomy. Moving on to question number 14. Which drug causes bladder fibrosis with late effects of chemotherapy? I'm repeating. Which drug causes bladder fibrosis with the late effects of chemotherapy? ഏത് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ, ഏത് ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? We talked about that in text D. ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിലാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത്. യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് ഡിയിൽ we spoke about that. Yes, bladder fibrosis. Yes. So answer varuna cyclophosphamide. So answer is cyclophosphamide. Answer to the question number 14 is cyclophosphamide. So we completed that section. Let's move on to the last 5 questions. That is the last 6 questions. That is questions 15 to 20. Yes, Megha. Question number 14 answer adannu correct aanu. Okay. Complete each of the sentences 15 to 20 with a word or a short phrase from one of the text. Each answer may include words, numbers or both. Again, it's more or less like a filling the blanks. Namla blanks, it can be a word or a phrase or a number. Alright, or both. You have to fill that. Alright, let's see question number 15. Dash is done by using needles inserted into the tumor. I'm repeating. Dash is done by using needles inserted into the tumor. Where did we discuss the treatment or describe the treatments? In text C. ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ടെക്സ്റ്റ് ബിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. യെസ്, ടെക്സ്റ്റ് സിയിൽ വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലെറ്റ്സ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ. ഡാഷ് ഇസ് ഡൺ ബൈ യൂസിങ് നീഡിൽസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ട്യൂമർ. ട്യൂമറിൽ നീഡിൽസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? Cryotherapy. So answer to the question number 15 is cryotherapy. Yes, Megha. Cryotherapy and answer. It is done using needles inserted into the tumor. Cryotherapy is done using needles inserted into the tumor. Moving on to question number 16. You are more likely to get a kidney cancer if you have dash with it. You are more likely to get a kidney cancer if you have a dash with it.
നമ്മളെ ഈ ആരെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും? ഹു ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ അറ്റ് ഗ്രേറ്റർ റിസ്ക്? ഇൻ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ഡിഡ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? വി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ. ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ്, ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ്. ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആ സെക്ഷൻ എടുക്കുക. ഇൻക്രീസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുക. You are more likely to get a kidney cancer if you have a close relative. So answer to question number 16 is close relative. Text A last പറയുന്നുണ്ട്, you are more likely to get a kidney cancer if you have a close relative with it. Yes, Megha, close relative ആണ് answer. Question number 17. Kidney cancer generally affects a person in their ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി തന്നെ ആ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്? ഇൻ പീപ്പിൾ വിത്ത് വിച്ച് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് മോർ എഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബിലോ സർട്ടൻ ഏജ് ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എയിൽ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞു. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? കിഡ്നി ക്യാൻസർ ജനറലി എഫക്ട്സ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദെയർ ഡാഷ്. Yes, 60s and 70s. Yes, Megha, the answer to question number 17 is 60s and 70s. Yes, it usually affects adults in their 60s or 70s. So the answer to question number 17 is 60s or 70s. All right, moving on to question number 18. An operation to remove the part of kidney containing the cancer is called, I'm repeating, an operation to remove the part of kidney containing the cancer is called. We discussed that in which text? The text layer, no, we discussed that in text C. Text C le parnu. We spoke about the surgery. And our surgery now we divided into two: partial nephrectomy and radical nephrectomy. Operation to remove a part of kidney containing the cancer is partial nephrectomy. Yes, Megha, answer to the question number 18 is partial nephrectomy. A sentence in edukka, an operation to remove a part of kidney containing the cancer ennu parayunnu. Same sentence is placed there. Avadana same sentence edukkunnundu. So answer is partial nephrectomy. Moving on to question number 19. Dash therapies are recommended if the cancer is advanced. I'm repeating. Dash therapies are recommended if the cancer is advanced. Again, we spoke about that in text C. Now, treatment idakka parna evada text C ilanu. We spoke about 4 different types of treatments. Let's see what it is. Okay, if you have cancer, check the second last paragraph. If you have cancer, you may be offered targeted therapy. If you have cancer that is advanced, you may be offered targeted therapies. Yes, Megha, the answer to the question number 19 is targeted therapies. Targeted therapies are recommended if the cancer is advanced. Sentence it is just എന്താ പറയുക, ബിഗിനിങ് എടുത്ത് എൻഡിൽ കൊണ്ടിട്ടു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് റീഫ്രേസ്ഡ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പീസ് ആർ റെക്കമെൻഡഡ് ഇഫ് ദ ക്യാൻസർ ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ്. All right, moving on to the last question, that is question number 20. The side effects of ablation therapies can include bleeding around the kidney and dash. I'm repeating. Side effects of ablation therapy can include bleeding around the kidney and dash. Again, where did we discuss the same? Where did we discuss the ablation therapy? We discussed that in text C. Text C ലാണ് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Yes, the side effects of ablation therapy can include bleeding around the kidney and a damaged ureter. Yes, Lijo, that is the answer to the question number 19. Yes, Megha, answer to the question number 20 is damaged ureter. Yes, so we have come to the end of the session. We have come to the end of the reading mitigation today. I hope everybody got to understand the same. All right, so have a great week ahead, and
for the people who are preparing for the exams, all the best. All right. So, good night.